Good morning. Let us learn past tense in be form verbs in today's class. So before we get into the lesson, let us clarify one thing. What decides tense? Already I told you in the first class, verb decides tense. So if you change the verb, automatically the tense will be changed. So please understand, without verb there is no sentence. காலமின்றி எந்த ஒரு வாக்கியமும் அமையாது. Right, please. What are the verbs in past tense? Already we have seen in present tense there are three verbs: am, is, are. Am, is, are. In present tense. In past tense, am changed as was, is changed as was, are changed as were. Right, please? So there are two verbs in past tense. One is was and were. Right, please. Where will you apply was and were? Because here we have only two verbs, but we have 7 subjects. எல்லா பெயர்ச்சொற்களுக்கும் பதிலாக பயன்படுத்தக்கூடிய பிரதி பெயர்ச்சொற்கள் 7. அது நமக்கு தெரியும். I, we, you, they, he, she, it. So we have 7 subjects, but we have only 2 verbs. Where will you apply was and were? So first of all, we have to know that. So if it is I, we have to use was. If it is he, she, it, we have to use was. So for I, he, she, it, we have to use was. So am பயன்படுத்தின இடத்துல எல்லாம் was பயன்படுத்துறீங்க, is பயன்படுத்தின இடத்துல எல்லாம் was பயன்படுத்துறீங்க, right? And where will you apply where? So are பயன்படுத்தின இடத்துல எல்லாம் where பயன்படுத்துறீங்க. So we, you and they, we have to use where. இது தெரிந்தால் தான் நமக்கு சரியான இடத்துல சரியான பெயர்ச்சொல்லுக்கு பதிலாக எந்த வினைச்சொல் போடணுமோ, எந்த காலத்தை குறிக்கும், எந்த தன்மையை குறிக்கும் சொல் போடணுமோ அதை போட முடியும். ரைட், ப்ளீஸ்? ஸோ லெட் us go for the example. உதாரணங்களில் பார்க்கும் பொழுது இன்னும் நமக்கு நல்லா தெளிவாக புரியும். And let us learn the important other usages of some of prepositions which have been learnt already. They are in, on, at, above and under. இந்த ப்ரிப்போசிஷன்ஸோட சில பயன்பாடுகள் கடந்த வகுப்பில் பார்த்தோம். மீதமுள்ள பயன்பாடுகள், அதிகமாக பயன்படுத்தக்கூடிய மீதமுள்ள பயன்பாடுகளை இந்த வகுப்பில் பார்க்கலாம். ரைட், சரி. அப்போது பாஸ்ட் டென்ஸில் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்? ஒரு நபரினுடைய நிலையை பற்றியும் ஒரு பொருளின் மற்றும் இடத்தின் தன்மையை பற்றியும் குறிப்பிடுவதற்கு நம்ம என்ன வார்த்தைகள் பயன்படுத்துகிறோம்? வாஸ், வேர் பயன்படுத்துகிறோம். வாஸ், வேர் 2 விஷயத்தை செய்து, ஒன்று தன்மை நிலையை சொல்கிறது, மற்றொன்று காலத்தை குறிப்பிடுகிறது. மறந்துடாதீங்க. சரி, நான் நேற்று சென்னையில் 7 மணிக்கு இருந்தேன். ரைட், இங்கே யார் இருந்தா? நான்கு என்ன இங்கிலீஷில்? ஐ. சரி, ஐ வந்தால் சப்ஜெக்ட்டுக்கு அப்புறம் என்ன போடணும்? ஸோ when you make a sentence, you have to follow the sentence pattern. So don't forget. So the sentence pattern is subject, verb, extension and full stop. There is no change in sentence pattern. Sentence pattern is common for present tense, past tense and future tense. Right, please? So subject we have used. Then what verb? If it is I, we have to use was. ஸோ ஐ வாஸ்னா என்ன அர்த்தம்? நான் இருந்தேன். எங்கே இருந்தேன்? சென்னையில் இருந்தேன். சென்னை இஸ் அ பிக்கர் பிளேஸ். ஸோ வென் யூ மென்ஷன் அ பிக்கர் பிளேஸ், யூ ஹவ் டு யூஸ் இன். ஸோ சென்னை இஸ் அ ப்ராப்பர் நவுன். ஸோ ப்ராப்பர் நவுனை குறிப்பிடுகிற பொழுது நீங்கள் எப்பொழுதுமே கேபிட்டல் லெட்டர் போடணும்னு சொல்லியிருக்கோம். ரைட், ப்ளீஸ்? ஸோ ஐ வாஸ் இன் சென்னை. நான் சென்னையில் இருந்தேன். எத்தனை மணிக்கு இருந்தேன்? 7 மணிக்கு இருந்தேன். ஸோ வென் யூ மென்ஷன் அ பர்டிகுலர் டைம், யூ ஹவ் டு யூஸ் அட். ஸோ இங்கே அட்டோட அடுத்த பயன்பாடு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, to mention a particular time. To mention a particular time. Right. So I was in Chennai at 7. எப்போ? நேற்று. நேற்றுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? yesterday. Right. Let us go for the next example. அவள் சென்ற தீபாவளிக்கு இங்கே இருந்தால்.
ஸோ யார் இருந்தா அவள், இங்கே யாரை பற்றி பேசுகிறோம், ஷீ. ஸோ ஷீ வந்து என்ன போட சொல்லியிருக்கோம், verb was. ஸோ ஷீ வாஸ்னால் என்ன அர்த்தம், அவள் இருந்தாள். எங்கே இருந்தால், இங்கே இருந்தால். இங்கேக்கு என்ன இங்கிலீஷில், ஹியர். ஸோ ஷி வாஸ் ஹியர். எப்போ இருந்தா, தீபாவளிக்கு இருந்தா. ஸோ வென் யூ மென்ஷன் ஸ்பெஷல் அக்கேஷன் யூ ஹாவ் டு யூஸ் அட். ஸோ அட்டோட அடுத்த பயன்பாடு என்னங்க, சிறப்பு தினங்களை குறிப்பிடுகிற பொழுது அட்டு போடணும். ஸோ ஷி வாஸ் ஹியர் அட் டிவாலி லாஸ்ட். ஸோ அட் டிவாலி லாஸ்ட். ஸோ சென்ற தீபாவளிக்கு அவள் இங்கே இருந்தாள். ரைட் ப்ளீஸ். ஸோ வேர் வில் யூ அப்ளை அட், to mention the special occasion. To mention the special occasion. Right. So let us go for the next usage. And அவன் வியாழக்கிழமை ஈரோட்டில் இருந்தான். ஸோ யார் இருந்தது, அவன். ஸோ இங்கே அவனை பற்றி பேசுகிறோம். ரைட். ஹீ வந்தால் என்ன போடணும், ஹீ வந்தால் வாஸ் போடணும். வாட் இஸ் மீன் பை ஹீ வாஸ், அவன் இருந்தான். எங்கே இருந்தான், ஈரோட்டில் இருந்தான். ஈரோடுங்கிறது பிகர் பிளேஸ். ஸோ வென் யூ மென்ஷன் அ பிகர் பிளேஸ் யூ ஹாவ் டு யூஸ் இன். ஸோ ஹீ வாஸ் இன் ஈரோடு. எப்போ இருந்தான், வியாழக்கிழமை இருந்தான். ஸோ வியாழக்கிழமைக்கு என்ன இங்கிலீஷில், தேர்ஸ்டே. ரைட் ப்ளீஸ். ஸோ வென் யூ மென்ஷன் டேஸ் யூ ஹாவ் டு யூஸ் ஆன். கிழமைகளை குறிப்பிடுகிற பொழுது நீங்கள் என்ன பண்ணணும், ஆன் போடணும். ஸோ ஆனோட அடுத்த பயன்பாடு பார்த்தீங்கன்னா டு மென்ஷன் டேஸ். தட் மீன்ஸ் டு மென்ஷன் த நேம் ஆஃப் த டேஸ். கிழமைகளின் பெயர்களை குறிப்பிடுகிற பொழுது நீங்கள் ஆன் போடணும். ரைட். ஸோ லெட் அஸ் கோ ஃபார் த நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். அவர்கள் 2010 அமெரிக்காவில் இருந்தார்கள். அமெரிக்காவில் இருந்தார்கள். ரைட். யார் இருந்தா, அவர்கள். ஸோ தே. தே வந்தால் என்ன பண்ணணும், இஃப் இட் இஸ் தே இன் பாஸ்ட் டென்ஸ் வேர். ஸோ சப்ஜெக்ட் தே, வேர்ப் வந்துட்டு வேர். தே வேர்னா என்ன அர்த்தம், அவர்கள் இருந்தார்கள். எங்கே இருந்தார்கள், அமெரிக்காவில் இருந்தார்கள். அமெரிக்காவுக்கு என்ன இங்கிலீஷில், நேம் ஆஃப் அ பிளேஸ், அமெரிக்கா. அமெரிக்கா இஸ் அ பிகர் கண்ட்ரி. ஸோ வி ஹாவ் டு யூஸ் இன் பிகர் பிளேஸ். ஸோ தே வேர் இன் அமெரிக்கா. ரைட். எப்போ இருந்தாங்க, 2010 இருந்தாங்க. ஸோ வென் யூ மென்ஷன் இயர் யூ ஹாவ் டு யூஸ் இன். ஸோ வருடங்களை குறிப்பிடுகிற பொழுது நீங்கள் இன் போடணும். ரைட் ப்ளீஸ். So to mention a year you have to use in. Right. Let us go for the next example. நாங்கள் மூன்றாம் தேதி சேலத்தில் இருந்தோம். யார் இருந்தா, நாங்கள். ஸோ நாங்களுக்கு என்ன இங்கிலீஷில் வி. வி வந்தால் என்ன போடணும், வி வந்தால் வேர் போடணும். வி வந்தால் என்ன போடணும், வேர் போடணும். இப்போ வி வேர், நாங்கள் இருந்தோம். வி வேர்னா என்ன அர்த்தம், நாங்கள் இருந்தோம். எங்கே இருந்தோம், சேலத்தில் இருந்தோம். சேலம் இஸ் அ பிகர் பிளேஸ். ஸோ வென் யூ மென்ஷன் அ பிகர் பிளேஸ் யூ ஹாவ் டு யூஸ் இன். ஸோ இன் சேலம். எப்போ இருந்தோம், 3ஆம் தேதி இருந்தோம். So when you mention date you have to use on. So on 3rd. So we were in Salem on 3rd. 3ஆம் தேதி நாங்கள் சேலத்தில் இருந்தோம். So on எங்கே போடணும், to mention dates. தேதிகளை குறிப்பிடுகிற பொழுது ஆன் படணும். ஸோ ஆனு எந்தெந்த இடத்துல பயன்படுது, டு மென்ஷன் டேஸ் அண்ட் டேட்ஸ். ரைட் ப்ளீஸ். So let us go for the next example. நீ ஜூலை மாதம்
தர்மபுரியில் எங்களுடன் இருந்தாய். எங்களுடன் இருந்தாய். ரைட் ப்ளீஸ். ஸோ யார் இருந்தது? நீக்கு என்ன இங்கிலீஷில் யூ. யூ வந்தால் என்ன போடணும்? வேர்பு. யூ வந்தால் வேர் போடணும். ரைட் ப்ளீஸ். ஸோ யூ வேர். நீ இருந்தாய். யூ வேர்னா என்ன அர்த்தம்? நீ இருந்தாய். எங்கே இருந்த? தருமபுரியில் இருந்தேன். தருமபுரி இஸ் a bigger place. So when you mention a bigger place, you have to use in. So you were in தருமபுரி. எப்போ இருந்த? யார் கூட இருந்த? எங்களுடன் இருந்தாய். சரி, அதுக்கு முன்னாடி எப்போ இருந்த? ஜூலை மாதம் இருந்தாய். ஸோ when you mention the name of the month, you have to use in. ஸோ மாதத்தின் பெயரை குறிப்பிடுகிற பொழுது நீங்கள் என்ன போடணும் அப்படின்னு சொன்னால் இன் போடணும். ரைட். ஸோ யூ வேர் இன் தருமபுரி இன் ஜூலை. எங்களுடன் இருந்தாய். எங்களுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? அஸ். ஸோ ஏதாவது ஒன்று எதையாவது ஒன்றை சார்ந்து இருந்தால் என்ன போடணும்னு சொல்லியிருக்கோம்? வித்து போடணும்னு சொல்லியிருக்கோம். ரைட். ஸோ யூ வேர் இன் தர்மபுரி இன் ஜூலை வித் அஸ். ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல இன் எங்கே போடணும்? வேர் வில் யூ அப்ளை இன்? டு மென்ஷன் த நேம் ஆஃப் த மந்த். To mention the, already have we seen this? No, right. So to mention the name of the month. ஸோ மாதங்களின் பெயர்களை குறிப்பிடுகிற பொழுது நீங்கள் என்ன போடணும் அப்படின்னா இன் போடணும். ரைட். லெட் us go for the next example. So wow. தண்ணீர் என் முழங்காலுக்கு மேலே உள்ளது. என் முழங்காலுக்கு மேலே இருந்தது. முழங்காலுக்கு மேலே இருந்தது. ஸோ இன் பாஸ்ட் டென்ஸ் எது இருந்தது? வாட்டர். ஸோ water is a material noun. So before material noun we should not use any article a and the. But here we talk about particular water. So we can use the. ஸோ இங்கே குறிப்பிட்ட தண்ணீரை பற்றி பேசுகிறோம். அன்று மழை பெய்த தண்ணீரை பற்றி பேசுகிறோம். அதனால் நீங்கள் அந்த இடத்துல த போடலாம். ஸோ த வாட்டருங்கிறது என்னது? இட்டில் வருது. இட்டு வந்தால் என்ன போடணும்? வாஸ் போடணும். ஸோ த வாட்டர் வாஸ் என் முழங்காலுக்கு மேலே இருந்தது. ஸோ த வாட்டர் வாஸ் above my knee. above my knee or above my knees. என்னுடைய முழங்காலுக்கு மேலே இருந்தது. ரைட் ப்ளீஸ். ஸோ இந்த இடத்துல above எங்கே பயன்படுத்துகிறோம்? where will you apply above? to mention when something is higher than. when something is higher than something. ஸோ எதையாவது ஒன்றை விட அளவில் உயர்ந்து இருக்கிற பொழுது அப்போ நம்ம என்ன பயன்படுத்துகிறோம்? above பயன்படுத்துகிறோம். ரைட் ப்ளீஸ். then let us go for the next usage for under. Right. அங்கே ஒரு கிராமம் குன்றுக்கு கீழே இருந்தது. குன்றுக்கு கீழே இருந்தது. ரைட். ஸோ என்ன இருந்தது? a village. ஸோ a village வாஸ்ங்கிறதுக்கு பதிலாக வாக்கிய அழகுக்காக நம்ம என்ன போடலாம்னா there was a village. there was a village. அங்கே ஒரு கிராமம் இருந்தது. எங்கே இருந்துச்சு? குன்றுக்கு கீழே இருந்தது. ஏதாவது ஒரு விஷயம் ஒரு அளவுக்கு கீழே இருந்துச்சுன்னா அதை குறிப்பிடுவதற்கு நம்ம என்ன போடுறோம்? அண்டர் போடுறோம். there was a village under the hill. குன்றுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? ஹில். ஸோ ஹியர் அண்டர் என்ன பர்பஸ்க்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது? the usage of under is to mention when something is lower than something.
So lower than anything, right please? So there was a village under the hill. So never forget, when you follow the sentence, when you make a sentence, you have to follow the sentence pattern. So in past tense, there are two verbs, was and were. ஸோ எந்த சப்ஜெக்ட் வந்தால் எதுவாக மாறுதுங்கிறது உதாரணங்களின் அடிப்படையில் உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கும், ரைட் ப்ளீஸ்? ஸோ ப்ராக்டிஸ் சென்டென்சஸ் ஹவ் பீன் given for you. Please do it without fail, then only you will be well versed, right please? And the answer key for class 4 has been given to you. If you want to check it out, please verify it, and let us meet in the next video. Thank you.